Buenos días. Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar con un poquito de retraso, pero espero que sea de vuestro interés la charla que vamos a tener hoy. Tenemos tres personas que trabajan habitualmente en el sector y que ligan los aspectos de sostenibilidad con la inversión en real estate y con el desarrollo de ciudades, en el caso de Karim, fundamentalmente. Os hago una introducción de las alrededor de inmuebles con certificación BREEAM, probablemente una de las que mayor número de certificaciones tienes, desde el sostenibilidad y su contribución a desarrollar mejores ciudades. Yo creo que va a ser muy relevante y ahora nos contará qué están haciendo en Neynor. Estamos también con Luis Cabrera, que veis a Luis y enseguida veis un símbolo de energía por algún sitio. Luis está muy especializado en energía, trabaja en CBRE, aunque tiene una historia alrededor de la gestión de la energía muy relevante. Y bueno, ya sabéis que energía, sostenibilidad, emisiones, yo creo que es un mundo que Luis también conoce y también vamos a tener oportunidad de hablar. Realmente el tema que nos ocupa es las ciudades para qué. Las ciudades realmente deben estar para mejorar la vida, tienen que ser un entorno en el que la gente se pueda desarrollar y ahora mismo, teniendo en cuenta el desarrollo en cuanto a concentración a 1.000 habitantes, llegamos a casi superamos el 80% en el caso de que sean mayores de 10.000, y esto tiene un impacto muy grande, sobre todo porque la tendencia es a seguir creciendo, ¿no? Y eso yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta de cara a la problemática que nos pueda generar. Problemas de movilidad, cambios demográficos que nos afectan a la propia vida en las ciudades, temas de sanidad, temas de contaminación, temas de integración. Yo creo que a lo largo de la esas problemáticas y, sobre todo, cómo desde el sector, desde las empresas de real estate, se pueden dar soluciones a cada uno de estos aspectos. Welcome, Karim. It's a pleasure to have to be with you here, and you have the public is for you. Thank you. Thank you. Thank you. So it's really a pleasure to be back in Barcelona. I came 10 years ago, so I look forward to seeing some of the changes. So thank you to the translators, in case some of you need to hear this in Spanish. My name is Karim. I live in Dubai since 4 years. I've always lived in the Arab world. And so the purpose today is for me to share with you, hopefully, a good story, right? There are many bad stories in the world. I think this is a good story of how the real estate property market can actually lead the way for something which makes ecological sense. So I have 20 minutes, and I'm going to make sure I finish on time. So we're going to talk about the sustainable city in Dubai, and which is a neighborhood. So think of a neighborhood, 46 hectares. Before it came about, we did a lot of learning. So if we go back 10 years ago, 2008, the financial crisis hit the property market. In 2010, it was still stagnant. In 2012, we traveled to many different communities in the world because we were anticipating an uptake in the property market, but we wanted to build something different. And so we looked at the campus of West Village at the University of California in Davis. We went to Fujisawa in Japan, Freiburg in Germany, Eden Project, Sønderborg in Denmark, and also Masdar City, lower right corner in Abu Dhabi. And we did that because this was an open book for us. How can we learn about sustainability, about green cities, green developments? And all these examples have something very valuable to bring to the table.
No community is perfect, but there is a lot of learning. So from all that learning, we came up with a master plan. 46 hectares situated in Dubai, in a district called Dubai Land. And it is a freehold development, which means you know, Spaniards, Europeans, non-Emiratis can invest and own property in a freehold development in Dubai. The mother company is since 2004. So starting 2014, when this master plan was approved, we do nothing else. Now we only specialize in sustainable neighborhoods and sustainable cities. And obviously this ties really well with Sustainable Development Goal. What is unique about this? Well, we have 5 clusters of 100 villas each, so that's 500 villas. And then we have purpose is to be environmentally, socially, and economically sustainable. So we approach sustainability as a developer. We really want to master the social, the people-centric. We build for people, but we also want to be ecologically right, and we also want to be commercially viable. If you hit all 3, then all right. So I'm going to show you the features that make the city socially, environmentally, and economically more sustainable than anything else in Dubai and the region. Starting with social sustainability. Inclusion. We were voted the happiest community in the GCC for 3 years. This is a competitive process, so we have to demonstrate and explain how do you support happiness? How do you make people satisfied? Through inclusion, sports and wellness, markets, arts, play, farming, access to a farm. Also, if we go back, you know, many of us or grandparents had access to farming because farming is good for you. It's good for the mind, it's good for the body, and it's good also for the neighbors. And so if you provide access, whether it's in the backyard in Barcelona somewhere or in the sustainable city, it's definitely a plus and people appreciate it. Sports and wellness is really key. The world is talking much more about diseases, about obesity, about blood pressure, about. It is about providing a space for people to adopt a proactive lifestyle. It's very easy to be inactive in a city, but it's also equally easy to be proactive if you provide those facilities. Indoor, it's very hot in Dubai. Today it's still 37, 38 degrees. It was 45 just a few weeks ago, but now we have about 6 months of more pleasant weather. So we combine indoor and outdoor space to encourage all tiers of that community, 3,000 people, to participate. So we have triathlon contests for young children age 4 and up because they can swim, they can run, they can bike. It's really something that brings the community together. Lastly, about education. For us, any community needs to support education. Community education, formal education in schools. So we have a school called Fairgreen International School for 1,000 kids. Currently they have 380, that's year 2. And it has many unique selling points. Access to the farm, solar powered. It is surrounded by animals and horses. So that makes it really unique in a society and a country like the United Arab Emirates. Now I'm going to talk about something which is more engineering oriented, right? The builders. How can we build something that is more environmentally friendly, acceptable? As a master planner, we believe that any community has to address all of these. Not pick and choose. This is not cherry picking. If you are a master planner, not just a builder, a master planner, let us talk about food, let us talk about energy, water, building materials and products, the city, and waste management. All of this has to be combined and addressed at the planning phase. So I'm going to walk you through it. I have one slide for each. So about food.
most of the Mediterranean is, it's much more difficult to grow food in the Sahara or in the Arabian Gulf. And yet, we do grow food inside biodomes. So we have 11 of these biodomes where we grow leafy greens, potted greens, which are sold on the market and distributed to the residents. But we're also exploring, what the future is bringing. And today, vertical farming, which is happening in the cities, not in rural areas, can multiply production by 10. It is so efficient if you provide limited space, and then you need a controlled indoor climate control, as well as lighting. So we produce strawberries in the desert. This is a French startup called AgriCool. We produce all the microgreens that you have in your salads. This is another startup called Alaska, based in China and the USA. And the benefit is that with very limited space, you can multiply production and reduce water consumption to anywhere between 1 and 5% of conventional farming. That's how efficient indoor farming is. But you need energy. You need a lot of energy for lighting and cooling, and that energy comes from solar, in our case. Let's move on to energy. So this is how the city looks from a drone. This is about 45, maybe 50 meters above ground level. You notice that we have solar panels throughout the community. But before we talk renewable energy, to be a zero energy development, this is what the Paris Agreement requires that we do. We all have to move towards becoming a zero energy development building city in the world. Well, to achieve that, it's not rocket science anymore. We have to do two things. The first thing is we have to be very efficient. Energy efficiency brings down my consumption. The second thing I have to do is I need to produce renewable energy from wind, solar, CSP, salt, hydro, whatever the country can offer. If those two balance, my consumption and my production, I achieve zero energy status. So that's my goal. And this also feeds well with Sustainable Development Goal 7. And for us, we need to deploy, based on our calculations, we need to deploy 10 megawatt peak of solar modules. That's 40,000 modules to produce 16 million kilowatt hour per year. This is our estimated energy consumption. And the 16 million is low by Dubai standards because we do everything to reduce consumption. Orientation, we avoid the sun, insulation, LED lighting, efficient appliances in the kitchen, solar water heaters, all of that reduces my energy use intensity. If there is any way that we want to compare developments between each other, the most important metric for the future is the energy use intensity, EUI, which is measured in kilowatt hour per square meter per year. That's total electrical power consumed per square meter per year. These are the values that we have. In Dubai, the range is above 300 until recently. Then the green building standards were published in Dubai in 2015, and now the value that you have to achieve is 170. We achieved 100. So we're vastly superior or below the green building standard. And this shows you the energy use intensity for a 4-bedroom villa. The best in class were 75. The worst people, they're always bad people, right? Even in a green home, you have, ungreen people, tenants. But the median was 100. So this is what we have to achieve, and we have to think of this as a range, and you have to pull this back as much as possible. The median has to drop. And based on that experience in our next development, our target is 82. So now we're aiming for 82. The standard you will see today in Germany for new developments is 50. But these are very new standards in Germany. I don't have values for Spain, but you're somewhere between 1 and 200, I suspect, depending on the type of construction. All right, then we talk about water. All the water that we receive in Dubai is desalinated, right? It's very energy intensive. So we have to be very efficient using it on the conservation side. That's what you see, all the appliances that we fitted. And all that sewage is treated and reused on site for landscaping. So all that is treated sewage effluent in the lakes. But we're also looking at future technologies. How can we harvest water from humidity for drinking? So what if all the homes don't have to purchase any more bottled water ever, or they can use filter water under the sink, or they can produce and generate their own drinking water from humidity?
In terms of building, this is where we try to innovate, but there is much more work to be done because we don't have access to many of the resources you have here in Spain, such as wood, you have raw materials, cork, you have a lot of cork in Spain. So what I wanted to show is that the building method will reduce your carbon footprint and wastage. But also, if you look at the U values that we've achieved, and that's how much heat transmission there is, crossing the walls, we are below the green building standards. Let's take, for example, the windows. The standard dictates that we have a U value of 2.1. In our case, we have a U value of 1.3. So all products can be more efficient. We don't have to abide simply by the standard. We can go beyond the standard. But there is much more work to be done when we talk about embodied energy, and that's reducing the carbon footprint of housing. That's the biggest challenge for all of us. In terms of mobility, so we have zero emission transport within the city, whether you're biking or you have access to buggies. So we've deployed buggies that you can view them through live tracking. They are geofenced so that they don't exit on the highways. Or electric vehicles. Today we have 4% of all households own electric vehicles. We want to reach 20, 30, 40% in the coming years. Lastly, on waste, it's all about reduction. We talk a lot about source separation, about recycling, but that's really Band-Aid. The real problem is we produce too much waste. And so it's all about education and how can we edit our choices, our shopping behavior. And if you do that, then you reduce your waste stream, and then you sort the waste in the homes and then in the stations outside, collected through electric vehicles. We have drop-off stations for e-waste, used cooking oil, lights, etc. All of that has separate waste streams so that we really control the in and out of the city. Eventually they go to polishing of the waste, and then they crush it, they bale it, they pelletize it, and they sell it. The last component, which is interesting under environmental sustainability, is how do we improve the thermal comfort? In hot countries and in cold countries, you want to do something to feel better. In our case, we want to try to modify the microclimate. That's the outdoor ambient temperature. So we have a couple of features, from UV reflective paint to reduce the heat gains into the cement. We have light-colored and permeable paving, so when it rains, it actually percolates. We have the predominant winds. They come from the northwest in Dubai, and so that's why we have sikas, the main arteries into the clusters, come from the northwest, because we want the breeze. And then you have the canopy, and then you have some water features as well. All of that can support a microclimate if we maximize shading. In Dubai, you want to avoid the sun. In southern Spain also, you avoid the sun. In northern Spain, I think you appreciate the sun more. So we try to avoid the sun as much as possible. And lastly, all of this has to make commercial sense. Otherwise, I wouldn't be here. This table shows you the savings, the cost savings to end users. So when we're out selling a property, those are numbers we can share. So let's take, for example, a 3-bedroom villa. There's a number at the bottom which says 6,000 euros. This is how much money you can save by living in this villa. How? You've got savings from being efficient. You've got savings because you produce electricity. That's got a value. And then you have savings because you don't pay service fees and maintenance fees in the sustainable city. We have a unique formula for that, which goes through a sustainable real estate investment trust. So those are savings which attract people to sustainable city. But we also have savings for the landlord. Any community has a facility management or a municipality. The municipality is going to pay a lot of money for electricity, right? So in our case, the landlord, which is Diamond Developers, they have all these parking areas covered with PV modules. So that's money produced or generated every single day. Last year in 2018, we were able to offset 80%, 80, of all our consumption. All our consumption is the mosque, the street lighting,
water pumping, features, irrigation, buggies, electric vehicles, all of that was offset by 80%. Next year, I think this year, we will achieve 100%. So there is an economic incentive for the developer also to be green, not only for the end user, but for the developer managing the space. This slide shows you, as a landlord, how much I have consumed and produced for the entire 46-hectare development. In yellow is my production, in gray is my consumption. So you can see that they almost even out, but here I have a gap because of air conditioning. There is more electrical power consumption in the summer. Ultimately, I want the red line to smoothen out so that I can be a zero energy development. So these are actual values. Now, in terms of monitoring, there is also value by avoiding carbon emissions. The entire carbon industry, carbon tax, carbon emission reduction credits, they call them. So we, as a community, we are listed on the CDM, that's the Carbon Development Mechanism, CDM. So we are a project listed, recognized by the United Nations Framework Convention for Climate Change, and there they track how much ton of CO2 we can avoid. This is about avoiding emissions, reducing our emissions. So when everything is completed in the city, we will be avoiding 6,000 metric tons of greenhouse gases every year. And someone can cash this out, right? There is a dollar value, a euro value to those credits, and those credits are going to go up in the future. And also, we assess, because there is also a commitment to carbon disclosure, we have to assess our carbon footprint. So with 3,000 people and a school and, what is the carbon footprint of our community? The same can be done for a campus, a university, a government building. So in our case, we have a publication. If anybody's interested, I'll make it available to the organizers. You can download it. And this is our publication for 2018, which gives you a carbon value, a carbon impact for our community. It doesn't mean anything so long as other people don't do the same and we can begin to compare. It is about the Paris Agreement. It is about being more and more carbon efficient. We're getting there. I'm going to conclude. I have 1 minute just to tell you who we are. We are a needs space, it needs a sandbox. So the Institute has a mandate to facilitate research, to provide training, and then we also host events and conferences in sustainability. We work with many partners around the world. We are not, isolated. We do not wish to be alone in this. Sustainable Development Goal 17 talks about partnerships to achieve the goals. And so we work with government, universities, and associations across the world to advance knowledge and achieve those targets. Communicates the performance of the city in terms of water, energy, per capita. We have all the metrics in there: CO2 savings, economics, demographics. We have 64 nationalities in the sustainable city because that's a micro universe within Dubai. Also about sports, health and fitness, events and visitors. We receive more than 5,000 visitors to Sustainable City every year to come and learn, and then perhaps, show interest to partner in the next development. So that's what we do. I leave you with this quote, which is 500 years old, and I think it's very relevant because algo a lo que deberíamos evolucionar. Probablemente estamos aprendiendo mucho todos en el desarrollo sostenible de las ciudades, pero cuando te encuentras ya con un
inmobiliario y qué estáis haciendo en concreto? ¿Cuál es la visión de Neinor para lograr una ciudad más sostenible y más para la vida de las personas, ¿no? Que al final es de lo que se trata? Bueno, nosotros la sostenibilidad la llevamos dentro del ADN desde el inicio. Nosotros tenemos un compromiso extremo con la sostenibilidad y lo hacemos con un número, es decir, como bien has dicho, el compromiso que tenemos con la sostenibilidad se refleja en las 84 promociones que tenemos ya certificadas con el sello BREEAM, ¿vale? Por tanto, lo hacemos con un organismo independiente como es el BREEAM y lo hacemos con números, 84 promociones, ¿no? En toda España. Y, por tanto, creemos desde un inicio que la propuesta de valor que le tendríamos que ofrecer a la sociedad y a nuestros clientes iba más allá de la eficiencia energética, sino que tenía que abrazar otros conceptos y otras, como lo hace la sostenibilidad, ¿no? La economía, la eficiencia energética, etcétera, el medio ambiente. Y ese es nuestro pequeño grano de arena, ¿no? a la construcción de la nueva ciudad, ¿no? Es decir, promover desarrollos que sean sostenibles, ¿no? Y no lo decimos nosotros, lo dice BREEAM. Por tanto, siempre nos apoyamos en un organismo independiente externo, ¿no? Yo creo que lo vemos, todo el mundo puede aportar su granito de arena. Yo, como muy bien ha dicho Karim, el gran reto, yo creo que el del sector inmobiliario es reducir el carbono aproximadamente representan 100 veces lo que consume ese edificio en su vida útil. Por tanto, si hablamos de retos, yo creo que el reto está ahí, ¿vale? Luego podemos aprofundizar. El reto está en hacer más sostenible la cadena de construcción hasta que se construye el edificio, ¿no? Y desde Richard Ellis, Luis, ¿cómo lo veis? Pues, bueno, sí, me gustaría mencionar una cosa que me parece muy interesante, que es que hablamos de ciudades para mejorar la vida y arrancamos hablando de la sostenibilidad directamente, ¿no? O sea, ya no hay que dar entra en vena, ya no hay que explicarlo. Los que llevamos ya unos cuantos años en este campo, que antes poco menos que éramos un sector muy minoritario casi dentro de nuestras compañías y que esa evangelización nos ha costado, pues estamos encantados. Sí que nos gusta desde que esto no es una moda, o sea, es tan moda como pueda ser, no sé, el agua potable. Y ahora mismo, ahora mismo y un poco la tradición que llevamos desde CBR es que no se nos ocurre otra manera de hacer las cosas, ¿no? Y en cuanto a retos, nosotros tenemos un reto que creo que es importante dentro de la casa, ¿no? Y que tratamos de trabajarlo con nuestros clientes, que es que en el sector inmobiliario venimos tratando los activos de manera bastante aislada, ¿no? O sea, edificio oficinas, edificio residencial, centro empresarial, en fin, centro comercial, etcétera. Y para nosotros el reto es romper esa barrera, ¿no? O sea, abordar el sector público, esa frontera que hay y empezar y seguir haciendo proyectos a escala ciudad, que es donde vemos que conseguimos un impacto en términos de reducir huella de carbono y de mitigar cambio climático, ¿no? Y en ese sentido, muy orientado al edificio, venimos trabajando en proyectos energéticos de todo tipo. Ahora, como estábamos comentando antes, y bueno, en la línea de lo que comentaba Karim de los nuevos diseños de ciudades, nosotros estamos participando en algún planeamiento nuevo muy interesante. Se trabaja muy intensivamente en la parte energética, en la parte de huella hídrica. Y, bueno, yo creo que nos toca también poner foco en términos de movilidad, ¿no? De movilidad sostenible, que sabemos que es responsable de entre un 60 y en ciudades como Barcelona o Madrid, de entre un 60 y casi un 80% de la huella de carbono. Entonces, trabajamos con, digamos que el usuario del activo,
pues en términos de o público o empleado, pero ese señor o esa señora también es un ciudadano, ¿no? Y entonces vencer esa frontera para nosotros es el reto y estamos en eso. Luego hablamos coincidís más o menos, y creo que Karim también ha estado alineado con ese punto, estamos hablando de formas de construcción y procesos, que es un tema crítico, que materiales y que procesos. Hablamos de la energía, tanto la energía del inmueble como la que necesito para llegar a ese inmueble o moverme entre los activos de una ciudad. Y probablemente necesitamos un tercer factor, que es la innovación, ¿no? Si hacemos las cosas de la misma manera que la venimos haciendo siempre, pues probablemente obtendremos los mismos resultados. No. Lucas, ¿qué tenemos que cambiar para que realmente, o qué temas de innovación son más relevantes para que podamos avanzar en la sostenibilidad y qué estáis haciendo desde Neynor en ese campo? Desde Neynor también creímos desde el principio que la innovación, o sea, el sector era muy tradicional, era metabólicamente muy lento, es decir, veníamos de un sector inmobiliario que es lento para asumir innovaciones en todos los aspectos, innovaciones de producto, de modelo de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y le quisimos dar un poco la vuelta, ¿no? Es decir, aparte de entender por qué el sector en sí es muy lento para incluir innovaciones dentro de su cadena de valor, quisimos transformar un poco la visión que tenía la sociedad del mercado inmobiliario, ¿no? En Neynor tenemos tres grandes pilares que sujetan, digamos, la estrategia de innovación de la compañía, que son el cliente, los procesos y el producto. Y ahí centramos toda nuestra estrategia, ¿vale? Lo hacemos siempre en una estrategia a corto, medio, largo plazo, ¿vale? Podríamos hablar de horizontes, podríamos hablarlo de otra forma, pero hemos creado unas herramientas de emprendimiento corporativo que nos permiten trabajar en esos marcos temporales. A corto plazo tenemos unos procedimientos que nos hacen mejorar día a día, ¿vale? Es lo que sabemos bien hacer las compañías, mejorar día a día a través de procedimientos. El siguiente, el medio plazo, lo atacamos a través del intraemprendimiento. Creamos una plataforma que se llama Neynor Lab para trabajar con los propios empleados de Neynor. ¿Quién mejor que los empleados de una compañía que conocen los procesos, los clientes, para poder proponer innovaciones? Y el último escalón, la estratosfera de esta estrategia está marcada por nuestra aceleradora de startups, ¿vale? Somos conscientes que una corporación es extremadamente lenta y, opuestamente, son los emprendedores los que se sienten muy cómodos en ese mundo de la disrupción, ¿no? Existen muchísimas sinergias entre el mundo del emprendedor y del corporativo y es ahí en donde organizamos esta aceleradora para capturar talento, tecnología, etcétera, 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 de las startups, ¿no? Y es un poco, a grandes rasgos, nuestra estrategia de innovación en la compañía, ¿vale? Hemos desarrollado innovaciones, creo que dentro del sector, o por lo menos, y os pongo ejemplos, y sobre todo relacionados con la sostenibilidad. Hace no tantos meses lanzamos un pack fotovoltaico para los clientes, una vez que cambió la legislación en España. Le ofrecimos a los clientes la capacidad de, en determinadas, evidentemente, tipologías edificatorias, colocar un pack fotovoltaico para que pudiesen autoconsumir, por ejemplo. Bueno, pues no es que sea una disrupción, pero sí creemos que es una innovación dentro del modelo de negocio y de propuesta de valor al cliente, ¿no? Y en ese sentido, también creamos, por ejemplo, algo que también nos ha valorado mucho el cliente, como por ejemplo es un seguro, es el Home Protection. Ante la incertidumbre de la compra de la vivienda, pues creamos un seguro que le cubre bajo ciertas circunstancias, ¿no? Y por tanto, estamos hablando de innovaciones medianamente disruptivas. Puedo contar una más disruptiva, pues más a largo plazo, etcétera. Y lo que está claro es que lo tenemos en el ADN, tenemos una línea estratégica de innovación en la compañía, creemos en ello. Y seguiremos adelante, ¿no? Y somos optimistas para el futuro, ¿no? Luis, desde el punto de vista de CBRE, ¿qué innovaciones concretas creéis que pueden aportar más valor y en cuáles estáis trabajando? Bueno, yo creo que aquí hay como dos campos
o dos escenarios. Uno está muy orientado a soluciones tecnológicas PropTech, ¿no? Que aquí hay pues expertos y hay un área especial dedicada a esto, a implementar soluciones digitales, y tenemos soluciones digitales, además implementadas, o sea, no al nivel startup, sino a nivel negocio. Es decir, estamos consiguiendo un retorno económico de implantación de determinadas soluciones, lo cual es muy interesante. Muy focalizadas algunas, de nuevo, al tema de movilidad, por ejemplo, entender cómo se mueven en determinados hubs de oficinas, pues cómo se mueve la gente que accede a los edificios y cómo podemos reducir ese impacto. Y hay un mundo tecnológico enorme de consumos energéticos, de cuadros de mando, como nos ha enseñado Karim, por ejemplo, donde tenemos monitorizado pues un montón de factores. En CBR, como sabéis, gestionamos, somos el mayor gestor de activos de España, entonces tenemos esa capacidad. Pero luego hay otro mundo que a nosotros nos parece apasionante, que yo creo que lo has apuntado tú, que es en la manera de hacer las cosas, ¿no? O sea, que eso está muy, muy apegado a las personas y al día a día, ¿no? Yo aquí os voy a poner un ejemplo muy, muy tontorrón de una cosa que estamos haciendo, que estamos analizando el impacto, y es curioso, que es dentro de un plan el plan de movilidad. Algo tan sencillo como eso está teniendo un impacto positivo en el tráfico de la zona, ¿no? O sea, fijaros que Y en los empleados de CBR también. Y en los empleados de CBR, que no tienen, por supuesto, proporcionando ese acompañamiento a nuestros clientes. Estamos trabajando con la guía que ya Naciones Unidas de Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Que yo creo que ya toca hacerlo. Los 17 famosos. Efectivamente. Karin, take into account the number 11, the number 7 of ODS. Which 11? Sustainable development. Yes. You include in your presentation the number 11 about sustainable cities. Which is a very comprehensive sustainable development energy, goal. climate change, Yes, absolutely. And then you have the climate change. If I can add on the emissions, the challenges as a developer working with architects and urban planners is, to simplify, we talk about upstream emissions, that's builders, manufacturing, downstream emissions, people living in their homes, right? Washing machine, air conditioning, lighting. So for the upstream today, we have tools. Most of them developed by European countries. I can think of a German tool called Gabi. Oh, yeah. I know. You know it, Yeah. Deloitte, and which is a life cycle analysis. So the concept here is that you refer to the life expectancy of a building. The concept is that when you design your next housing development, whether it's 50 years or 100 years, you do a full life cycle analysis of it using a software, and you plug in all the values, concrete and cement and flooring and fit out and HVAC, and then you get, as a builder, you get a carbon footprint. So you get that number up front. The danger of construction-related emissions is that they are very short in time span. A building goes up in 1 year. In 1 year, you emit everything. Short-term, extremely high emissions. And then you have long-term, low emissions post-occupancy. So measurement, dashboard, absolutely for developers, builders, and for end users. On this phone of mine, I can see my real-time electricity consumption in my home in Dubai. And when I upgrade the software, I can also do load management. So that's the next challenge for us. Yeah. How can individual users, how can we not only monitor and understand, but we can also balance or manage the loads. So if I can sit here in Barcelona and manage my consumption in Dubai, why not? And this is now very achievable and very affordable. Yeah. So I think those are like great challenges for emissions and carbon footprint, but it is about disclosure. Ideally, we see the real estate property market, I walked around, and there is still no reference to energy intensity, or very little. There is no reference to carbon. This has to become mandatory.
I think at the policy level, property developers, real estate agents, not only do you go out and pitch 100 square meters, 3-bedroom, nice view, garden view, whatever, you should also disclose the carbon footprint of that property. And that will dictate and transform the market and push it away from high carbon towards low carbon. And this has to become policy. That's what we see for the future. Well, as you know, the regulation in UA is evolving very quickly. There is an expert group working about taxonomy to improve the sustainable finance in Europe. Yes. And into this taxonomy document, 500 pages of document, there is a real estate taxonomy or elements or criteria and threshold to have a metric about if a real estate asset is green, not is green, and is adequate in the way that the European Union have. And I think that this tool that you mentioned is included in one of the references that the European Union issue. Yeah. The carbon labeling. Yes. Okay. Yes. Here's what we did. Finance is not my expertise. I like science and technology more. But obviously I see what is happening. So we established a sustainable real estate investment trust. That's a company. It is registered in DIFC, the Dubai International Finance Center. And that trust, Sustainable Trust Fund, owns assets in the sustainable city. It owns 180 villas, it owns the school, and it owns the mixed-use development. These are, we call them seed assets. Mm-hmm. The value of those seed assets is almost 1 billion dirham, so say 200 million euros. That's the value of those seed assets in the Sustainable Real Estate Investment Trust. The purpose of that trust, when it goes public, is to facilitate and encourage investments in sustainable real estate, in sustainable real estate, right? You want a mechanism for that. Today, when you go to the bank, it hasn't changed. It's still business as usual. Mm-hmm. We're now, just last week, we had 3 rating companies who came to our company, the big names. Yeah. Because they're trying to rate our product, and based on their rating, we have to choose one of them. We have to work with one of them. Based on their rating of our portfolio, this will strengthen our position when we go and borrow money next time. It's all about the interest, right? How can I drop that interest? Today, in most cases, the banks do not drop the interest rates or give you favorable interest rates because you are claiming to build something green. It hasn't really happened. It needs much more work, much more pressure from the top for the banking sector to really transform their industry. All that analysis coming out of the Paris Agreement today talks about a massive reallocation of capital. I mean, all those trillions of euros, moving between the banks and the countries every single day, we need to gradually reallocate those trillions from carbon-intensive, bad real estate to low-carbon, good real estate, and renewable energy, and. Lastly, there's a lot of discussion about insurance. Yeah. So if the insurance premium included in the new down, regulation in EU, yeah. Exactly. Insurance and banking, yeah. So the insurance are also moving away now from carbon-intensive developments, today oil and gas, airports maybe, maritime, eventually property market as well, because they see a high risk. And so when that insurance market, that ecosystem begins to shift from high carbon to low carbon, it becomes much more attractive to build something that's good for the future. Mm-hmm. Very clear. Creo que compartís la idea de que el tema de las etiquetas y las certificaciones tiene que existir, pero tienen que ser claras. Nosotros en un análisis reciente identificamos que había más de 40 certificaciones alrededor de activos inmobiliarios que tienen que ver con la sostenibilidad, dependiendo de si son hoteles, de si están en ciertos servicios, están en otros, si son residenciales. Bueno, yo creo que el mundo de la etiqueta y el mundo de la certificación es complicado de entender. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué creéis que hace falta para que las certificaciones sean realmente, como decía Karim, de utilidad? Pues
Una pregunta muy pertinente. Estábamos precisamente antes de que empezara esto hablando de este tema y nosotros en CBRE estamos en una reflexión interna sobre el valor real que le aportamos a nuestros clientes con las certificaciones, ¿no? Sobre todo las que no son obligatorias, más allá de la calificación energética que es imprescindible para hacer cualquier transacción o alquiler, etcétera. Nosotros, que llevamos a cabo pues en torno a 50 y tantas certificaciones, hablo de mi equipo, ¿no? Entre certificaciones LEED, BREEAM, certificaciones WELL también, que somos líderes en Europa dentro de los equipos que estamos certificando, y precisamente en este punto en el que más éxito tenemos con las certificaciones, hemos parado y hemos dicho, ¿esto tiene sentido siempre para nuestros clientes? ¿Les estamos dando a través de la certificación el valor que ellos esperan? Cuando se va a financiar un proyecto, ¿no?, en el mercado de capitales en relación a lo que comentaba Karim de bonos verdes, etcétera, ¿es la certificación o podemos ir más allá? Y luego también porque estamos ahora mismo en un contexto a través de, bueno, todo esto nos viene en cascada desde la cumbre de París, ¿no? Desde el COP21, se está regulando en los Estados miembros de la Unión Europea. Bueno, ya tenemos por lo menos el marco del bono verde europeo. Eso es. Nos falta la etiqueta y la certificación, pero bueno, yo creo que, claro, que a medio plazo lo tendremos disponible, ¿no? Pero la realidad es que ya tenemos una regulación. Entonces, la manera de construir a futuro, clarísimamente, vamos a unas propuestas desde el punto de vista arquitectónico mucho más eficientes. Estamos hablando de diseños de edificios de consumo de energía casi nulo. Estamos diciendo que los edificios no se van a comportar desde el punto de vista energético de manera aislada, sino que se van a hablar con el entorno en generación distribuida, efectivamente. Y entonces esto nos hace repensar qué valor tiene una certificación, sin hablar de ninguna en particular, para nuestros clientes, más allá de la historia que podemos contar del propio activo, ¿no? Entonces, me encantaría darte una respuesta concreta, pero estamos en ese proceso de reflexión, estamos pensándolo. Sí, yo creo que es el momento, probablemente. Sí. Desde Neynor, ¿cómo lo veis, Lucas? No, realmente interesante el tema de las ecoetiquetas. Dos reflexiones rápidas. Para mí hay, como dices tú, hay 200.000 etiquetas, tipo 1, tipo 2, tipo 3, ya la gente no sabe qué etiquetas son buenas. Ni lo que o significan, malas, ¿verdad? Ni lo que significan, ni cuál es obligatoria, ni cuál es no. Yo creo que no sé cómo se hace, pero habría que consolidar un poco el tema, porque al final también usamos la ecoetiqueta como si fuese lo del gluten, es decir, todo es sin gluten, ¿no? Todo tiene, ¿no? Entonces al final se convierte más en un merchandising que realmente un valor intrínseco del producto, ¿no? Al final acabaremos haciendo casas sin gluten, ¿no? Porque como está de moda, seguro, ¿sabes? estoy segura. Pues mira, venga, casas sin gluten. Estoy segura. ¿No? Entonces, por una parte, en cierta claridad, son fundamentales. Yo creo que sí que dan un valor al cliente para tomar una decisión. La etiqueta ayuda a tomar la decisión al cliente. Y sobre todo me interesan mucho las ecoetiquetas que hablan, que son las de tipo 3, la declaración ambiental de producto, ¿no? Aquellas ecoetiquetas que entienden a un material en todo su ciclo de vida, como habla Karim, que yo creo es importante, y todo el carbono que lleva embebido ese producto desde que se genera hasta que muere, ¿no? Uh-huh. Y en esa necesidad de información, no sé si notáis diferencia con los nuevos clientes o las nuevas maneras de ver, porque sí que es cierto, por lo menos desde Deloitte sí que notamos que el paso del concepto propietario al concepto usuario sí que está modificando en cierta manera el perfil y las necesidades de los clientes del sector, ¿no? ¿Qué notáis vosotros como primer contacto con el cliente? Pues efectivamente son dos mundos, ¿no? El mundo de los propietarios y el mundo de los ocupantes. Venimos notando que el cliente se está sofisticando en su discurso de sostenibilidad. De ahí que también las certificaciones, calificaciones, etcétera, en el pasado más reciente, el esfuerzo que se ha hecho en el diseño desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque a mí me viene fenomenal resumirlo en una etiqueta. Y más recientemente lo que vemos es que tanto propietarios como ocupantes tienen interlocutores pues ya avanzados y que tienen una cultura importante en el campo de la sostenibilidad. Entonces podemos abordar los discursos de una manera más intensiva. Y la venta que están haciendo muchos propietarios a sus ocupantes, la sostenibilidad se ha convertido en un factor clave. Entonces, a algunos les está valiendo solamente ese certificado. Pero incluso en el residencial, que lo estábamos comentando antes, quieren saber cuáles son los
¿Necesito una dotación integral de puntos de carga de vehículo eléctrico? ¿Tiene sentido eso hoy o no? Entonces, estamos entrando en una discusión que si lo pensamos hace no tanto, hace 2 o 3 años... Sería impensable, ¿no? Impensable. O, Lucas, o pongo parking o no pongo parking, porque igual no voy a utilizar el parking. Esto es o sea, has incluido una variable muy interesante que es, que tampoco me quiero salir de la pregunta, pero es la rigidez normativa, ¿vale? Es decir, y aquí podemos hablar hasta del urbanismo, ¿no? Es decir, porque si empezamos a hablar de problemas o de barreras, tenemos que retrotraernos hasta el urbanismo. El urbanismo debería ser mucho más flexible para poder adaptarse a los cambios normativos y de sostenibilidad, ¿no? Es decir, y totalmente, y lo tenemos ahora mismo es un problema encima de la mesa con activos en alquiler, es decir, la normativa española no está preparada para residencial para los activos en alquiler o build to rent. Tienen una forma muy peculiar, o sea, son otro producto inmobiliario y por tanto están entre un alojamiento turístico y una vivienda, es decir, gente que alquila. Y por tanto se diseñan, se piensan, se construyen, se financian de forma diferente a lo que es un residencial puro y duro. No hay normativa en España que tú vas a un ayuntamiento diciendo, oye, voy a hacer un edificio en alquiler, pero es que a lo mejor me estás obligando a hacer 1,5 plazas por vivienda. Pero es que mis inquilinos no van a tener coche. ¿Qué hago con ellas? Pues ese es el tipo de flexibilidad que al final las administraciones públicas tienen que empezar a pensar, ¿no? El cliente está cambiando de una forma radical. El cliente está más formado, sin duda. Está más sensibilizado con respecto a la sostenibilidad, pregunta, se interesa. Y os voy a dejar también un dato que yo creo que es interesante, que no solo está preocupado por la sostenibilidad entendida como decir qué es lo que hace el edificio al medio ambiente, sino qué hace el edificio sobre mí, es decir, si es saludable, ¿vale? Empieza a haber una cierta sensibilidad en la sociedad de que las viviendas sean saludables. Concepto Well que mencionaba antes Luis, ¿no? Y hasta ahí mercados, en el español todavía no, pero mercados mucho más maduros y más dinámicos, donde la gente paga un premium por tener una casa saludable. O sea, que el cliente al final y afortunadamente nos empuja a cambiar de todos los aspectos, digitalmente, sostenibilidad, todo. Bien, yo creo que estamos ya justo al límite del tiempo y igual conviene recapitular. Karim, the main recommendation that you have to improve sustainability in our cities. Only 3. The main message. Yeah. I think the main message is to educate. It needs a lot of testing so that we change the supply chain. So I think education and a lot of innovation. Perfect. Luis. Pues yo creo que es importante el tema de la escala, que lo he comentado antes, que es que nos salgamos del edificio, incluso cuando estamos proyectando un único edificio. Veamos la ciudad, no el edificio. Que veamos el contexto. Que veamos la ciudad. Que interactuemos y de hecho ya se contemplan y nosotros estamos trabajando en algunos proyectos donde estamos preguntando en los alrededores qué cosas tienen sentido. No solo desde el punto de vista comercial, incluso si me puedo apoyar en la cubierta de un colegio que tengo al lado para hacer una producción fotovoltaica ahí y en mi propio edificio y compensar esa demanda y que eso se comporte de manera conjunta, ¿no? Incluso alguna iniciativa en la que estamos trabajando con Merlin Properties, en este caso, de agricultura urbana, como medida que implanta el propietario, pero que utiliza el ocupante, y cómo hacemos eso a través de, en este caso, pues una fundación para integración de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, cerrar el círculo. Cerrar el círculo, economía circular de verdad. Cerrar ¿no? el círculo de verdad. Y la innovación ahí están las personas, ¿no? Que la tecnología ya la tenemos, pero son herramientas, no son mucho más. Muy bien, Lucas, para cerrar, que... Pues yo estoy de acuerdo con Karim y con Luis. Educación y personas, es decir, ahora todo es inteligente, ¿no? Ciudad inteligente, edificio inteligente, casa inteligente, teléfonos inteligentes. Lo que hay que hacer son personas inteligentes para que hagan las ciudades inteligentes, la ciudad, ¿no? Es decir, tenemos que educar, formar a la gente para que sepa realmente y para que pueda construir ciudades sostenibles, ¿no? Muy bien, fenomenal. Pues yo creo que los mensajes son claros.
prácticamente todos vamos a vivir en ciudades en 2030 en Europa. Otro día yo creo que tenemos que hablar qué pasa con el resto del territorio y cómo utilizamos el resto del territorio, pero yo creo que está claro que las compañías están trabajando en ello. Hay ideas, hay tecnología y formación y personas, es lo que hay que impulsar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Thank you. Thank you, Karim. Thank you.